My. Це такі пані, як Скабєєва та Сімонян. Зараз. Угу. Привіт всім. Привіт. Привіт, кого я знаю. Привет, привет. Янка. Hello, Philip. Hello. Wow. Good that- morning. So I am looking at two screens. Я сейчас смотрю на два экрана. So when I look this way, I'm seeing you all. Когда я смотрю на этот экран, я вижу вас всех. When I look this way, I'm looking at the notes that I have. А здесь, когда я смотрю сюда, у меня там мои записи. And I assume we are starting, right? И я предполагаю, что мы можем начинать, правда? Да. Yes. Okay. Колеги, я би хотіла декілька прояснити організаційних моментів і вже далі передати слово Філіпу. Dear colleagues, I'd like to give you some frame how we're going to work, and then I'll give a word to our speaker. Так. Якщо ви хочете поставити питання Філіпу, немає жодних проблем. If you'd like to ask a question to Philip, no problem at all. Ви можете робити в будь-який момент, коли ви цього захочете, однак, будь ласка, використовуйте реакцію «піднята рука», щоб ми не перебивали нашого лектора. You can do it when you like, but please, before, put your hand up in order to be noticed and not to intervene our lecturer. І, звичайно, мені приємно, що сьогодні Жора Смолін, наш методичний директор Київського Гештальт-університету, буде нашим перекладачем. Yeah, and it's a pleasant event that Georgi Smolin, our methodological director, is going to translate this lecture. І це... Привет всем. Так, будь ласка, на жаль, ті учасники, які використовують мобільні гаджети, вони заходять в звуком і, на жаль, цю проблему Zoom вирішити не може. Тому я кожному буду вдячна виключати, щоб ви самостійно виключали звук. Yeah, and please be careful with the sound, and I'd like to ask you to turn it off because people who are with mobile phones, there is difficulty to switch the sound off from the part of the organizer. І це велика честь представити Філіпа Броунелла, це гештальт-терапевт і психолог зі Сполучених Штатів. And it's a great honor to present you Philip Brownell. He's a psychologist and a Gestalt therapist from United States. Філіп, слово тобі. Okay, and now I would like to give a word to you, Philip, please. You're turning it to me? Yes. Мне? It's Хорошо. your floor. Take your floor. Да, прошу на сцену. Okay, well, it is an honor to be with you. У меня честь быть с вами. Наталья Цитник, пожалуйста, выключите звук. And I hope that what we can have here is more of a conversation than a lecture. И, не знаю, я хотел бы, чтобы у нас была возможность здесь иметь скорее некоторый разговор, общение, а не просто лекцию. I am sitting in my office, which is in the barn. 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 Okay. It's, Окей. Я сижу в своем офисе, который находится... Боже, это помещение для хранения сена. Barn, не знаю, как это, сеновал.
there's bales of hay and the outside cats live. И там находится куча стогов сена, и снаружи живут много кошек. Here, winter is coming back today. Сегодня здесь вернулась зима. And I'm feeling a little anxious to be speaking to you about important things. И я немножко нервничаю перед тем, как разговаривать с вами про очень важные вещи. Especially at a time like this. Особенно в эти времена. So I would like to hear a little bit more from you. I'll bring myself more into this right now, and then I want to hear from some of you. I don't know how many are on this thing. Я хотел бы, конечно, также вас еще немножко услышать после того, как я немножечко дам некоторое вступление. Я не знаю, сколько там вас сейчас. So I started off in psychology working as a neuropsychological technician during the Vietnam War. Я начал свой путь в психологии, работая нейропсихологическим техником во времена Вьетнамской войны. And I worked with Marines and Navy personnel fresh from the combat zones. И я работал с морскими пехотинцами и членами экипажей кораблей, которые прям поступали из боевых зон. And that's where I was exposed to Gestalt-terapy, because psychologists were training with Fritz Perls and then working on those units. И там я оказался в доступе влияния гештальт-терапии, поскольку психологи, которые работали со мной, они обучались у Фрица Перлза. Fast forward many years. Если промотать вперед на много лет. And during my doctoral program, I did formal Gestalt training and worked at a dual diagnosis psych hospital. Dual diagnosis? Co-occurring. Okay, dual diagnosis psychosis. Can you just repeat the phrase so I could be precise? Okay. I worked at a co-occurring psychological hospital. Окей, я работал много лет назад, когда проходил уже формальное гештальт-обучение, и во время защиты своей докторской я работал в больнице, в которой лечились пациенты с сопутствующими диагнозами, то есть 2 и больше сопутствующих диагнозов. So that's my background briefly, and now I would like. And now I'd like to hear from some of you. How are you doing right now? How are you? It's not just how you're feeling, but how you're doing right now. And и это вот вкратце мой бэкграунд, моя история. И сейчас я бы хотел услышать, по крайней мере, от некоторых из вас, как вы сейчас справляетесь, делаете свою жизнь. Не только чувствуете, да, но и вот другие модальности. And if there's anything in particular you want for yourself from this time together. Также я хотел бы знать, может быть, какие-то ваши запросы и ожидания от нашего совместного времени сегодня. Over to you. Да, прошу, вам слово. Напевно, я би хотіла сказати, поки всі збираються ще. Okay, I'd like to say while everybody is gathering their thoughts up. Я знаходжусь у Києві останній тиждень, і особисто мені протягом всього періоду війни дуже допомагало навчання, робота і мої близькі люди.
Right now I'm at Kiev. I've been here already for a week, and what helped me to be stable is my work, my education, and my close people. Напевно, це основне. This is the main, I suppose. Так. Okay. Ірина підняла руку. Okay, Irina raised the hand. Yeah. Ага, включить звук. Видео не нахожу сейчас на моем телефоне. Меня слышно? Am I heard? Я в Киеве нахожусь. I stay at Kiev now. Чувствую себя, что как замерший, все остановлено внутри. Хотя я хожу на работу, я врач, сейчас работаю врачом, у меня есть работа. Okay, I feel myself, I feel like frozen inside, but still life go on. I go to work, I'm a doctor. Но все остальное как бы замерло внутри. But except my functional working processes, everything else like been frozen inside. Смысл жизни, вот что делать вообще, кроме того, что ты встаешь, ешь, спишь и ходишь на работу, больше нет. The meaning of life has been lost except of the fact that you wake up, you eat and go to work. Нет никаких планов на будущее, понятно. No plans for the future, definitely. Даже на завтра никаких планов нет. Even no plans for tomorrow. Внутри все сжалось вот как в одну точку. And everything inside has collapsed in one point. Ну, все, наверное. Okay, this is it, I suppose. Thank you. Спасибо. Someone has their hand up. Да, кто-то поднял руку. Yeah. Да. Доброго вечора. Good evening. Мене звати Анастасія. My name is Anastasia. Я з Київської області, але зараз перебуваю у Варшаві. I'm from Kyiv region, but now I'm at Warsaw. Я була заморожена, ну, мабуть, перший місяць, навіть після того, як виїхала. And I felt frozen for a month after I left Ukraine. І потім мене підтримувала злість, така просто лють, я не знаю, як це сказати. Then I was supported by my anger. No, I think rage is a better word. Угу. І тільки після того ми включились мої когнітивні здібності, і зараз мене підтримує навчання, лекції. Я вважаю, що можна використати цей час, поки я тут, для того, щоб підтягнути свій рівень. And only after that, my cognitive abilities just plugged in. So I started to learn, to attend lectures, and I try to use my time here in order to educate myself more. Відновлюється моя психотерапевтична практика. My psychotherapeutic practice is restoring at the moment. Ми працюємо онлайн зі старими клієнтами, і серед нових, особливо кризових клієнтів, з'являються клієнти, які виявляють психотичні реакції. І от саме I work online with my clients, and I started to have some cases of clients who started to experience some psychotic experiences. І тому цікаво було би послухати, як з цим працювати, чи це нормально, чи ми це заспокоюємо, чи приймаємо, чи, ну, And I would love to know more about the like a strategy or like the guidelines or like a frame how to cope with that in our practice. Cope with what? Дякую. Sorry? Cope with what? I didn't catch the last part.
the psychotic symptoms of our clients, which appear from time to time now. Okay. Наприклад, дуже сильна злість, яка вириває, і образливість. І злість виривається на близьких людей, наприклад, людина близька вживає алкоголь. І от аж до того, що дитина цієї людини хоче набити морду, там, не знаю. І, як... Some people feel quite extreme level of and vulnerability at the same time. And some people, for example, they want to to hit the face of the person who is drinking alcohol, for example, from the close people during this time. І як з цим працювати? Чи я не можу присоромлювати, не можу зупиняти, і тут я не знаю, що... And I don't know how I can be with these clients. I'm not able to shame them or to tell them what to do. So I would like some orientation here. Okay, thank you. Yeah, so that's my expectations. And I connect with you because my daughter's name is Anastasia. Да, моей дочке имя тоже Анастасия. Nice to hear it. Да, приємно чути. I think there's something in the chat. Да, есть что-то в чате. Okay, I'm from Kharkov. Now I'm in Poltava. What supports me now, it's my education and my children, but I can't see the nearest future. It's like it's here, but it depends on what's going on in my native city. Елена Николаенко, я прочитал пост. Anyone else? Важно ли кому-то еще сказать? Окей, Виктория. Виктория пишет: добрый вечер, я из Бахмута. It's a town on the east of Ukraine. Okay. So this. Да, Victoria says, да, это в Украине, да. Victoria, she says, yes, it's in Ukraine. That's correct. So is there anyone else, or can we start now? Kind of like. Важно ли кому-то еще предъявиться с вашим состоянием, или мы можем двигаться дальше? У мене буде просто, я б хотіла додати запит на сьогодні. Okay, I'd like just to add up some expectation for today. Дуже би хотілося почути інформацію саме про залежність та залежну поведінку в контексті війни. Yeah, maybe I would like to hear more about some addictive behaviors, as it was mentioned, especially in the context of war, of course. І як із цим обходиться гештальт-терапевт? And how a Gestalt-therapist could deal with that. That's all. Okay. So I have three main areas to cover. У меня есть некоторых три зоны, которых я хотел бы коснуться. I don't know if we'll get through all of that, because I really do want to have a conversation. So if you have questions... Я не знаю, удастся ли это все, потому что я правда хотел бы, чтобы у нас было некоторое общение. Вот. So if you have questions, something isn't clear, raise your hand, please do.
ask. Пожалуйста, поэтому я очень воодушевлял бы вас. Если что-то непонятно или возникают вопросы, пожалуйста, поднимайте ваши руки и спрашивайте. Although my office is in the barn, it's got a heater on it. Несмотря на то, что мой офис находится на сеновале, у меня здесь есть обогреватель. So I'm going to try and something here for George's benefit, and then I'll get rid of it, I think. See what happens here. Yeah, there we go. Да, я сейчас попробую показать нечто, чтобы Георгию было легче, а потом избавлюсь от этой картинки. And we go like this. Okay, George, can you see that? Now I see a stripe going down, and before I've seen the slide. Before you saw what? I've seen the slide about something, attitude and stuff like that. Yes, orienting considerations. Yeah. Yeah, okay. Now, do you see this? Oh, it's a Fender guitar. Yeah. Yes, I know it. Okay. So this is where I'm going. Да, я двигаюсь в этом направлении, да. And you can translate. I want to cover some phenomenology. Just as go ahead. Ага, да, я хотел бы коснуться немножко феноменологии. And then talk about something that's related to field. It's called atmospheres. I'm sure you're familiar. Также мы коснемся чего-то, что сейчас относится к полевой парадигме и используется термин атмосферы. It's like Margarita Spagnola-Lopes ideas about atmospheres, or international. Okay. So people have been exposed to that? Okay. Yes, please continue. I just wanted to clarify with you about atmospheres. Is it the term of Italian field perspective, or you use it as well? I think it's something that a number of people have talked about. Окей, я пытался прояснить вот термин атмосферы, только Маргарита Спаньола-Лоп его использует. Он говорит, что есть ряд людей, которые его используют, говорят. And when Jan Rubal met with you and he talked about the big feeling in the room. И когда Ян Рубал встречался с вами, он говорил там про какие-то чувства, которые в комнате находятся. That was an atmosphere. Скорее, я бы определил это как вот эти атмосферы. So I want to talk about, in terms of addiction, shame and guilt, anger and fear as atmospheres. И в вопросах зависимости я тоже буду говорить про атмосферы стыда, вины, гнева и страха. And then working in early and late recovery. Также я буду касаться действительно вопросов работы с вопросами зависимости на ранних стадиях и на поздних стадиях выздоровления, восстановления, давайте так назовем. Yeah. And so that's, obviously this is in English. I will post these at a place where you can download them and translate them and do whatever else you want. Да, конечно, это на английском, но я точно пришлю эти слайды, и их можно будет перевести, и чтобы каждый запросил их себе на вашем языке. Okay, so first thing. This. Talk about the beginning situation in addictions. Если говорить про зависимости, давайте посмотрим некоторую начальную ситуацию начала. And that for today, as we talk about this in the face of war, includes these things. И во времена войны, когда мы говорим об этом, это включает вот эти пункты.
So we talk about acute stress and PTSD. Мы говорим, конечно же, про острую стрессовую реакцию и посттравматическое стрессовое расстройство. Then the nature of addiction and self-medicating. И говорим про некоторую природу зависимости и процессы самоуспокаивания химическим способом. So as we go along, George, you'll notice these slides here. Here's another. Sure. Yes, Gibson, I suppose. Yeah. No, D'Angelico. Sorry. Yeah. Anyway. Он снова говорил про гитару, вот, потому что он музыкант, и я музыкант, поэтому он говорит также про гитару, извините. Acute stress. You may already know these things. This comes out of the standard description of disorders. Да, я думаю, вы знакомы с понятием острого стрессового расстройства. Оно довольно такое классическое по описанию. And when we distinguish between acute stress and PTSD, we have to consider something called the situational unit. И тут важно, конечно же, что мы дифференцируем острую стрессовую реакцию, стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. И здесь без того, чтобы учитывать некоторую комплексность ситуации, это сделать невозможно. So people have talked about the field and used the term situation. Да, люди, которые говорят о полевой парадигме, они используют определение ситуации. But we're not talking about everything when we talk about situation. We're talking about certain parameters. In this case, war in Ukraine. Конечно же, когда мы говорим про ситуацию, мы не говорим о чем-то абстрактном. Мы имеем четкий набор критериев, которые описывают качество ситуации. Например, война в Украине. So the situational unit can be a dot that's very small or one that's large and still spreading. И вот эта ситуационная комплексность, она может быть маленькой точкой, либо же она может расти и распространяться на все остальное. So when we distinguish between acute stress and PTSD, we have to consider that these things really merge. Когда мы различаем острую стрессовую реакцию и посттравматическое стрессовое расстройство, мы, конечно же, понимаем, что эти оба процесса, они взаимопроникаемы. Technically, anything beyond 40 days moves from acute stress to PTSD. И обычно, конечно же, все, что происходит больше, чем 40 дней, оно имеет тенденцию движения от острой стрессовой реакции и расстройства к посттравматическому стрессовому расстройству. But the war is continuing, damage is continuing, and война продолжается, как и ущерб и разрушение продолжается. And the stressor continues to expand. И количество стрессорных факторов, оно продолжает расширяться. So whether we're talking about acute stress or PTSD, probably is the same thing. Поэтому я думаю, что в данный момент, говорим ли мы о острой стрессовой реакции или о посттравматическом стрессовом расстройстве, они превращаются одно в другое, являются теперь чем-то общим. So these are the characteristics, and some of you that shared some of them. И это состояние имеет характеристики, которыми поделились некоторые из вас. So there's intense fear or horror in the face of trauma. И, конечно же, есть ощущение очень интенсивного ужаса или страха
после того, как мы испытали травматические, иногда угрожающие жизни события. Various kinds of dissociative symptoms, feeling frozen, Также появляется некоторое количество диссоциативных симптомов, например, вот это ощущение замершести, паралича, замерзшести. Vivid recollections of the horror. И, конечно же, мы вспоминаем в очень ярких деталях ужас, через который прошли. Hyperarousal. Sorry? Hyperarousal. Иногда это бывает некоторая гипервозбудительность. And avoidance, wanting to avoid all of that. И разные способы пытаться избежать, например, этого. So PTSD is similar. ПТСР похож по некоторым симптомам. And people have flashbacks, trouble sleeping, feeling alone, angry outbursts, so on the list down here. You can read it. You mean the first point? Or, окей. Ну, то есть там тоже есть симптомы, которые добавляют сюда флешбеки, то есть возвращение назад к травматическим событиям, проблемы со сном, появление кошмаров, усиление ощущения одиночества, взрывы неконтролируемой агрессии, и также ощущение тревоги, стыда, вины, грусти. So that's the situation. It's not all of the situation, obviously, but that is a big part of the situation that people face right now, and it's the situational unit is continuing to spread. Это описание ситуации, в которой не все, конечно, но часть описания ситуации, в которой находится много людей. И это еще не все, потому что же единство этой ситуации, ее комплексность начинает расти и расширяться. So here's placed alongside that, when we're Alongside? next to that, is the nature of addiction and self-medicating. И вместе с этим важно понимать некоторые причины зависимости, а также процесса самоуспокоения с помощью химических веществ. Анна Васильева, выключите звук, пожалуйста. What was that? I just asked to turn the sound off because... Okay. So let's look at some things about addiction and self-medicating, and then try to put these two things together. Давайте посмотрим на некоторые причины зависимости, а также вот самоуспокоительного химического поведения, а потом совместим ситуацию и эти причины. So first thing is that addiction serves a purpose. It satisfies a figure of interest. В первую зависимость, она служит некоторой цели, она удовлетворяет фигуру интереса. I had a client once who told me, I like who I am on alcohol. Например, у меня был один клиент, который говорил, знаете, я нравлюсь себе тем, кем я есть под алкоголем. But addiction is what some call a biopsychosocial disorder. Но алкоголизм часто люди называют biopsychosocial. Biopsychosocial. Биопсихосоциальным расстройством. Yeah, puts together those various domains, right? Да, то есть оно сводит вот эти разные такие запросы вместе. Yeah, and it's characterized by repeated use of drugs or repetitive engagement of behavior. И оно предусматривает повторяющийся паттерн употребления химических веществ, либо каких-то паттернов поведения. Such as gambling,
despite that it does harm to themselves and others. Например, игровая зависимость, да, там игровая активность. И то есть эти паттерны повторяются, несмотря на то, что они привносят некоторый ущерб человеку и окружающим. And so there's repetitive behavior is uncontrollable. The person might want to change it, but they don't. И это неконтролируемое поведение. Наверняка люди хотят изменить каким-то образом, но они не могут это сделать. And in the face of that, they lose interest in other things, other activities. И на фоне этого они теряют интерес к другим активностям. And they often experience relationship problems because the addiction interferes with the relationship. И также они испытывают некоторые отношенческие проблемы, поскольку часто процессы, связанные с зависимостью, они разрушают отношения. When we're talking about an addictive substance, then we're talking about dependence, tolerance, and withdrawal. Когда мы говорим про аддиктивные вещества, мы также упоминаем addiction, tolerance, and withdrawal. Yes. So are people familiar with these? 1 second, please. Can you just repeat these 3 words? Addiction. Dependence. Мы говорим про зависимость. Dependence, tolerance, and withdrawal. Толерантность и синдром отмены. Yeah. So are people familiar with what those terms are? Is anybody not familiar? Знакомы эти термины, которые я говорю вам? Да, є знайомі. Yes, they are familiar. Okay. Self-medicating is, okay, take this picture of addiction and throw it into and blur it a bit. Попробуйте взять эту картину про зависимость и немножко размыть ее. Self-medicating is this blurred version which is serves the purpose of making bad feelings go away. И вот это вот самоуспокоение химическим способом, это и есть некоторая возможность размыть картину для того, чтобы субъективно неприятные ощущения ушли. Once I worked on that dual or co-occurring diagnosis psych hospital. И когда я работал в этой больнице с пациентами с сопутствующими диагнозами, and they taught us to teach something called the relapse cycle. Okay, I need some help with this relapse cycle term. Do you know the term for relapse? 1 second. Yeah, it's a continuation, like loop. Yes, circle, like a clock. Think of a clock. Yeah. Mm-hmm. Okay, so, and it was a very cognitive, intensive kind of model. Да, когда я там работал, нам давали эту модель повторяющейся петли. И это была очень такая когнитивная такая модель работы. So at 12 o'clock, the person was working their recovery program. 12? At 12. Think of the clock. At 12 o'clock, they were working their recovery program. Окей, представьте такую фигуру часов. И там на 12, например, это они работали над своей программой исцеления. So they were in sobriety, things were working. Sorry, they were in sobriety, things were working well. И когда они сохраняли трезвость, то все шло хорошо. From 12 until 3, life happened. Например, потом в 2 или 3 часа случалась какая-то жизнь. And disappointments, frustrations, challenges occurred.
И фрустрация, разочарование, вызовы, все это случалось. And the model said they started having thinking errors. И модель вот та говорила, что у них начинались проблемы с мышлением. Yeah, and then that led to eventually relapse, the thinking errors. И говорили, что вот эти проблемы с мыслями, они, конечно, вели вот к повторению, да, этих циклов. But actually something preceded the thinking errors. Но на самом деле нечто предшествовало сбоям в мышлении. Those were bad feelings, emotions. И, конечно, это были субъективно неприятные чувства, эмоции. So it's the emotions, the affective part, that is the engine that drives thinking errors. И на самом деле эмоциональный заряд являлся тем движком, который запускал проблему мышления. The thinking errors constitute an inner dialogue that eventually says it's okay to use, to make the bad feelings go away. И скорее проблема в мышлении, это скорее была некоторая валидация, что нормально, это окей использовать данный способ для того, чтобы избавиться от плохих, неприятных переживаний. And when a person moves around the clock this way and has these bad feelings and does these thinking errors, they call that addictive thinking. И когда человек двигается по этому часовому циферблату и делает какие-то вещи, они называли это такими плохими паттернами мышления. But the basic idea of self-medicating is applies to all kinds of things in life. Но вот эта базовая идея такого самоуспокоения химическим образом, она же применяется к разным аспектам жизни. So it's not just addiction, but people self-medicate to make themselves feel better, to make themselves happy, to... И многие люди прибегают к этому процессу не просто там, как прям в такой зависимости сформированные. Люди действительно это делают для того, чтобы чувствовать себя лучше, более счастливыми. And so that's the significance of the woman who told me that she likes who she is on alcohol. И вот это была важность для той клиентки, которая сказала мне, что она нравится тем, кем она является под воздействием алкоголя. She doesn't like so much being who she is sober. И ей не очень нравилось то, кем она есть, когда она трезвая. So people who are dealing in war time with acute stress or PTSD have many things they'd like to self-medicate. И, конечно же, люди, которые живут в военное время, испытывают гигантское количество разных процессов, которые бы им хотелось успокоить химическим способом. And I would suspect that when the war is over, there's going to be a whole lot of self-medicating. И даже после завершения войны будет, конечно же, гигантское количество такого вот самоуспокоения химическим способом. Any questions so far? Не знаю, есть ли пока какие-то вопросы у вас? Nope. Нет? Okay. Хорошо. Now we move into this. Да, сейчас двигаемся к следующему слайду. So these two considerations about acute stress and addiction and self-medicating, that's kind of the ground. Now I want to talk about some specific Gestalt-related dynamics. Когда мы говорили про
использование самоуспокоения и по поводу острого стрессового расстройства, это было некоторым фоном, да, который важно было привнести, чтобы дальше мы смогли поговорить про более специфические гештальтистские процессы. У Оксаны есть вопрос из чата. Оксана from chat has a question. Женя, прочитайте ли ты сам? Как тебе лучше? Я сейчас переведу его. What is it? Is there any data about how many people with alcohol dependency treat the war state so badly that they go extremely ill or sick? I'm not quite sure I understand. Is there data That's how many people with alcohol dependency are so bad in tolerating war that so they constantly get sick and ill? because of war? В смысле, они болеют из-за войны? I'm just repeating your question. Yeah. I'm not sure. Я не уверен. So I need to say something else here Мне здесь важно кое-что сказать, because this brings it up. поскольку, да, это тут всплывает. I don't know everything. Я могу сказать, что я не знаю все абсолютно. And I want to approach this in terms of subjective experience, the experience of people. What's it И like? я хотел бы приближаться к этому вопросу скорее из позиции субъективного опыта людей. So there are people who have studied addiction from a neuropsychological perspective. Потому что есть люди, которые изучали зависимости из нейропсихологической парадигмы. And they'll get into the functions of various parts of the brain. И они говорили про разные функции разных отделов мозга. But the person whose brain that is not thinking about neurons and synapses and so forth. Но человек, который занимается этим, он не думает о себе как о совокупности нейронов и синапсов. When we talk about field dynamics, we can also talk about the quantum field. Когда мы говорим о полевой динамике, мы можем вспоминать динамику квантового поля. But the person who is of the field is not thinking about quantum physics, probably. Но человек, который не знаком с этим и при этом страдает, наверняка не очень задумывается про аспекты квантовой физики, ну, скорее всего. Yeah. So there's probably a lot of data about the co-occurrence of addiction and post-traumatic stress. И наверняка есть очень много информации про вот это сопутствие, да, различных зависимостей и посттравматического стресса. At the end of this, at the end of these slides, are some resource material. В конце этих слайдов будут некоторые ссылки на источники. So what I will do is I'll look for that particular information on that particular question and add that to, if I find it, to that slide, that last slide. Поэтому если я найду что-то по поводу этого вопроса, то я просто добавлю потом ссылку на эту информацию к последнему слайду. But so now I want to get back to the experience of the person. Хорошо, давайте сейчас я хотел бы вернуться к опыту человека. In Gestalt therapy, we've, at least with colleagues, I've discussed phenomenology for, it seems like, decades now. Если мы говорим про гештальт-терапию, то я думаю, что мы рассуждали
уже десятилетиями о феноменологии. And I'm sure that people have been exposed to that. I'm not sure how much people who are in this webinar have been exposed to that. И я уверен, что многие из вас знают уже про нее, просто не очень знаю, сколько и как глубоко. So I'm just noticing the chat here, and I cannot, of course, read what it is, but I don't want to leave anybody behind. Да, я все слежу за чатом, к сожалению, я не могу читать. It says thanks. Okay. So, Поэтому я не могу оставлять никого позади вот, при движении дальше. okay, so phenomenology can be highly esoteric and detailed. По моему мнению, феноменология может быть такая высоко эзотерическая и вдающаяся в огромное количество деталей. But I just want to look at some basic kinds of things here. Но я хотел бы здесь посмотреть некоторые такие базовые, основные вещи. Because they really do relate to working with someone, helping someone through recovery. Потому что они напрямую относятся к практическим вещам, которые мы делаем, чтобы помочь кому-то исцелиться. Okay, so we would look at first here three things: attitude, horizon, and world. Здесь мы смотрим на первые три определения. Это отношения, горизонт и мир. So first, attitude. Поэтому первое посмотрим на отношения. So one saying in Gestalt therapy has been around for a while is that interest organizes the field. Некоторое такое высказывание довольно давно было в гештальт-средах, которое звучало как «интерес организует поле». One philosopher, phenomenological philosopher, said that people I like this phrasing, move on their fields with interest. Один из философов гештальт-подхода любил говорить, что люди, they move on their fields. Yeah. They are active, moving on their field with interest. Они двигаются активным способом в свое поле благодаря интересу. So if hungry, I would see a grocery store as a place where I can find food. Соответственно, если я голоден, то я, скорее всего, увижу продуктовый магазин как место, где я могу купить пищу. If I'm a designer, I might see it as a place for creative expression. Как дизайнер, например, я могу увидеть его как некоторое место для моего потенциального творческого выражения. So attitude, metaphorically, is a kind of scent that carries one, or the tint through which one sees the world. Поэтому вот это самое отношение, оно как некоторый запах, что ли, вот, или же некоторый оттенок, через который мы видим мир вокруг. Mm-hmm. So attitude organizes one's perceptions according to a central interest. И вот это самое отношение, оно организует восприятие человека в соответствии с его зоной центрального интереса. So at any given time in a perceptual field, there's more going on than we can put in a frame. Потому что, конечно же, в нашем поле восприятия происходит одновременно гораздо больше всего, чем мы можем связать в одну рамку. And it kind of overflows the frame. Все это происходящее, конечно же, оно как будто бы больше, чем эта рамка, оно выходит за ее пределы. And the attitude
is something that helps us focus on elements in the phenomenal field. И наше отношение, оно как раз помогает нам сфокусироваться на элементах поля для того, чтобы сформировать некоторую картинку. So, a story. I'll tell a story. Да, я расскажу одну историю. This last weekend, my wife and I drove 2 hours to Boise and picked up a refugee from Afghanistan. На этих выходных мы с женой проехали 2 часа в город Бойзи, который рядом с нами, и подобрали там беженцев из Афганистана. He came with his wife and 3 children. И он приехал с женой и 3 детьми. And 2 suitcases С 2 чемоданами. for their entire possessions. Это были и все ценные вещи. He spoke English, and they did, and his wife and children did not. Он говорил по-английски, а его жена и дети нет. And I became very interested in that man. И я очень заинтересовался этим мужчиной. But I was almost exhausted. Но я чувствовал себя практически истощенным. And we drove back late at night. И мы ехали назад поздно вечером. And I sat at the steering wheel, and he sat next to me in the next seat. Я сидел за рулем, он сидел рядом со мной на первом сиденье. Nobody said anything. И никто ничего не сказал. They had just flown for 20 hours. Они летели 20 часов кряду. He had many needs. И у него было очень много потребностей. We were going to the place where he was going to live. Мы ехали в то место, где он должен был жить дальше. He could have asked many questions. И он мог бы задать, конечно же, много вопросов. He was quiet. Он был молчалив. I could have asked many questions. Я тоже мог задать ему очень много вопросов. But I was focused on the road and keeping our vehicle on it. Но я был сфокусирован на то, чтобы удержать нашу машину на дороге. And so I was, and so I was in a driver attitude. И поэтому я ехал с некоторым отношением к восприятию как водитель. And my driver attitude organized my perceptions. I watched the road. И мое отношение как водителя, оно организовало мое поле восприятия. Я смотрел на дорогу. I played tricks on my mind to try and keep my eyes open. А также я пытался всячески обманывать свою психику, чтобы глаза не закрывались, и я мог смотреть дальше дорогу. And the man, the very interesting man in the next seat, И этот очень интересный человек, который сидел рядышком со мной, ceased to exist он практически не существовал для меня. to me. Для меня. Every once in a while I was aware he was there, but largely no. И, конечно же, время от времени я осознавал, что он находится там, но большее время нет. So the attitude, the driver's attitude organized my perceptions according to my central interest, which was to get back. И, конечно же, мое отношение как водителя к процессу организовывало поле моего восприятия и, конечно же, соответствовало моему центральному интересу, который
заключался в том, чтобы безопасно добраться назад. So when we're doing therapy, we're in an attitude. Поэтому, когда мы занимаемся терапией, мы тоже находимся в некоторой отношенческой позиции. We're in the therapeutic attitude. Мы имеем терапевтическую позицию нашу. So we follow various theories, use various methods, but our attitude organizes our perceptions. И, конечно же, мы используем много теорий, разные методики, но, конечно же, наше отношение, наша позиция, она организует наше восприятие. Что? Прошу прощения, что? Окей. Это был посторонний звук. Sorry, I was distracted by the sound. Oh, okay to go forward? Yes, please do. So if we are, so Gestalt therapy has different theoretical tenets. Конечно же, в гештальт-терапии есть разные такие теоретические объяснения, постулаты. Let's contrast, let's see. So we could be in a therapeutic attitude guided by dialogue. Ну, например, мы можем быть в некоторой терапевтической позиции, которая будет направляться в сторону диалога. Then our interest becomes being with. Поэтому нашим центральным интересом будет здесь некоторое бытие вместе, событие. Or we can be so interested in the theory of Gestalt therapy that we leave the therapeutic attitude and being with. Либо же мы можем быть так заинтересованы в применении теории гештальт-терапии, что мы можем выйти из нашей позиции бытия вместе. And then we enter the theoretical attitude. И перейдем в такую позицию теоретика. And now we're thinking about theory. И начнем думать в терминах теории. When we're with the client. В то время как находимся вместе с клиентом. And we're no longer being with, we're no longer being with client, now we're with theory. И тогда мы от бытия с клиентом переходим к бытию с теорией. Does this make sense? Не знаю, то, что я говорю, пока ложится, понятно? Чи правильно я розумію, що основна задача у роботі із клієнтом – це саме контактування із ним, а не з теорією, тобто не аналізувати теоретичну основу? Am I right to understand that the main goal in the therapy is to be in contact with the client and not to be like in a contact with a theory in this time? Yes, but even that, if that's the attitude, like my attitude is a theoretical attitude, I can be taken with contacting. Но я, в принципе, могу даже свою теоретическую позицию привносить в процесс контактирования. Because the attitude organizes the perceptions. Потому что моя позиция, мое отношение, оно организует мое восприятие. And then I'm noticing the client or the interaction between myself and client as that relates to the theory. Например, я могу замечать феномены, демонстрируемые клиентом или наших отношений с той стороны, каким же это способом соотносится с теорией, например. So all of this is just to illustrate attitude. Я просто сейчас говорю про это, просто чтобы проиллюстрировать понятие вот эта позиция, отношения. And there are many attitudes. И есть огромное количество разных отношений. Okay.
Now, horizon. Да, теперь то, что по поводу горизонта. So horizon is all things that are that a person holds possible for a given world. For what? For a given world. Ага, горизонты — это то, что человек считает потенциально возможным в этом данном мире. And there is and for each attitude there is a horizon and a corresponding world. И для каждой позиции или отношения есть свой горизонт событий и соответствующий данный мир. When one's horizon is closed, not much is believed to be possible. Если горизонты кого-либо закрыты, то не очень вообще верится в то, что что-то возможно. And so a person's possibilities seem slim. Соответственно, тогда возможности потенциальные данного человека, они заметно уменьшаются. If something is not in the person's horizon, they will not think of it. Если что-то не входит в горизонт событий человека, то они просто не могут про это помыслить. So I'm going to illustrate something, but I don't want to lose you or alarm you. Я, конечно, хотел бы сейчас привести некоторый пример, но я не хотел бы вас потерять в диссоциации, либо же напугать вас. I'm a Christian, and that means more than a political party. Я считаю себя христианином, и для меня это больше, чем просто политическая партия. So for a Christian, I have had experiences where I felt God was communicating, interacting, in contact with me. И поэтому, как христианин, я переживал некоторые опыты, в которых я ощущал то, что Бог взаимодействовал, контактировал со мной. Someone else who might be sitting next to me in the church, who has never experienced God communicating with them, having a contactful relationship with God, would not understand that. И человек, который сидит со мной рядом в церкви, у которого не было похожих опытов, некоторого ощущения коммуникации, контакта с Богом, он бы меня не понял бы. They would relate to the formalities of the church service. Они больше бы относились бы к некоторым формальностям церковной службы. But it would just be formalities. Но это все равно оставалось бы формальностями. They might give it some meaning or reverence. Я думаю, что они бы даже могли придать этому некоторый смысл и относиться с почтением. But because of lack of practice, they might not really perceive God contacting them. Но из-за недостатка опыта и практики они бы были нечувствительны к отсутствию феноменов, которые бы обозначали то, что Бог контактирует с ними. Because it's not in their horizon. Потому что в их горизонте событий это просто отсутствовало. They might say, "Oh, gee, I wish I were one of those people that walked around with Jesus." И они мне говорили: Бог мой, как бы я хотел бы быть одним из тех апостолов, которые ходили вместе с Христом. They might say, "I wish I could have heard him speaking." Или же говорили: Боже, как бы я хотел бы его услышать лично. But they wouldn't know that it's possible for God to speak to them directly now. Но для них не было бы возможным вариантом, что Бог может общаться с ними прямо сейчас. Because it's not in their horizon. Потому что это не было в их горизонте событий. So they can have a religious attitude and be interested in church.
Поэтому у них могла бы быть позиция религиозного человека, крестьянина, и они могли бы иметь центральный интерес в посещении церкви. And so the horizon, the religious horizon would go along with that attitude. И их горизонт событий религиозного плана, он был бы конгруентен их позиции. But if that horizon did not include the ability to have a current conversation with God, they wouldn't even think of it. Но если бы их горизонт событий не имел потенциальные возможности способов общения с Богом напрямую, то они про это просто не могли бы помыслить, несмотря на все сказанное. And if someone said, "Oh, God told me to be quiet," they would wonder, what was that? И если кто-то им сказал, Бог сказал мне молчать, они бы так сказали, что о чем вообще речь идет. Because that kind of thing is not in their horizon. Потому что в их горизонт событий потенциальная такая возможность просто не входила. So it's not part of their world. Поэтому это не является частью их мира. That brings us to world. И я сейчас уже начинаю относиться к этому слову «мир». So a world is the ground of our knowledge of anything. It's the, go ahead. Соответственно, мир является некоторой основой нашего знания всего. It's the place, so to speak, where we encounter and use things in life. А также это является тем пространством, где мы встречаемся, взаимодействуем и пользуемся разными вещами в нашей жизни. And it's more than just the physical place, like I'm in a physical barn here right now. Частично он включает наше физическое местоположение, поэтому я обозначил, да, что я на сеновале все сейчас нахожусь. It's also the mindscape that we inhabit. А также это некоторые наши ментальные карты, которые мы строим или наследуем. So if your life were a story, your world would be the setting of that story. Поэтому если ваша жизнь была некоторой историей, то ваш мир — это было бы декорацией, да, вот сцена для этой истории. So once again, each attitude comes with its own horizon and world. Поэтому я повторю, что каждая позиция или отношение, оно идет со своим горизонтом событий и миром. So I'm sharing a guitar player world with George, but also with all of you by part of these pictures of guitars and strings and things. Поэтому я разделяю некоторую позицию, связанную с гитарами, например, с Жорой, и когда демонстрирую это вам на картинках, когда вы видите инструменты и струны, то наверняка с теми, кто тоже разделяет это. But we share also the world of Gestalt-terapy. Но также мы, например, разделяем с вами мир гештальт-терапии. And within the world of Gestalt-terapy, some of us share the world of research. А также среди тех, кто находится в мире гештальт-терапии, мы соразделяем некоторый мир, который относится к миру научных исследований. So these things, these attitudes, horizon, and world, they're not separate or compartmentalized. The world, these different worlds that we inhabit kind of overlap. И, конечно же, все это взаимоотношения, позиции мира и горизонта, они не являются чем-то раздельным, а также, если мы говорим о разных мирах, мы не компартментализируем, мы не разделяем их, они пересекаются. And we kind of move from one to another in the course of a day as our... Go ahead. И, конечно же, мы можем переходить из одного в другой в течение дня. As our attitude shifts and so forth.
по мере того, как переключаются наши позиции. I'm now sharing with you the world of coffee. И вот, например, сейчас я начинаю соразделять с вами мир кофе. So taken all together, all these attitudes, horizons, and worlds, И если посмотреть на все вместе, на все позиции, горизонты и миры, according to various interests, take them all together, that constitutes a person's life world. и все это, а также включая центральные интересы, это все составляет некоторый общий мир человека. And life world could be seen as synonymous somewhat with our tentative field. И вот этот мир жизни, я думаю, что можно его соотнести, он является синонимом слова «поле». Especially what's called the phenomenal field or the phenomenological field. Особенно, если говорится о феноменологическом поле. The ontical field is everything that is, whether we're aware of it or not, but the phenomenal field is our life world. Соответственно, такое физическое поле – это что-то существующее в мире, которое существует или нет вне зависимости от нашего сознания, но поле жизни – это некоторый как раз-таки наш феноменологический мир. Okay, so here's something that's very important, and you may know this already, but I'm relating it back to phenomenology, which is part of Gestalt therapy. Сейчас я представлю то, что, наверное, вы уже можете знать, но я хотел бы это соотнести, с теми основными понятиями феноменологии, которые мы используем в гештальте. Чи можемо спочатку задати питання з приводу тієї частини, що вже була? Sorry, can we ask a question now, which are relevant for the previous part of your lecture? Yes. Да, конечно. Питання від Аліни. Горизонт событий определен опытом? The question from Alina. Is the horizon defined by the experience? Is the horizon defined by the experience? Mm-hmm. So that makes me think of the shifting that takes place between passive and active. Этот вопрос заставляет меня задуматься про тот переход, который происходит между пассивностью и активностью. So if you're thinking passive, then the therapist is working with awareness to bring out the experience. Если смотреть с пассивной точки зрения, то терапевт работает с осознаванием для того, чтобы создавать, привносить опыт. And then the experience would supposedly make more clear or define the horizon. И тогда, предположительно, этот опыт мог бы прояснять или определять, этот горизонт. If you're thinking active, then what's there already influences the experience. What's in the horizon already influences what you experience. Но если думать посмотреть на это с активной точки зрения, то, что уже находится там, в горизонте, оно определяет опыт. But this brings up something that I think is important. In Gestalt therapy, it seems to me that we are many times following the experience of the client. Experience of what? Following the experience of the client, trying to increase awareness of that. Да, я тут хотел бы сказать, что у меня сейчас всплывает, что часто в гештальт-терапии как будто бы мы пытаемся следовать опыту клиента. So if you go to the addict and say, what are you experiencing and what do you want? Если мы, например, в этом случае к зависимому, если придем и спросим, что ты переживаешь, чего ты хочешь?
you're not going to get much. Вы не очень много получите. Because of what I'm going to share right here. You were shaking your head, Alina. What was that for? Да, я заметила, Елена, что ты киваешь головой, а что для тебя здесь было? Тому що я із цією позицією часто зустрічалась у роботі з клієнтами залежними, що вони ніколи не знають, чого вони хочуть. Yeah. I try to use that kind of attitude with the clients with dependencies, and I experience the same issues. Like they almost always they don't know what do they want. And you notice that's exactly where I started with all of you. How are you doing? What do you want? И да, это тоже, видите, я тоже использовал ее, когда начал вместе с вами с того, там, как вы сейчас и чего вы хотите. Yeah. So let me get to this, and maybe this will make more sense as far as dealing with an addict. Давайте я сейчас перейду к этому. Я думаю, что тогда станет больше понятно процессы, которые мы имеем в зависимости. So think of a centrifuge, or think of the spin cycle on your washing machine. Попробуйте представить себе центрифугу или же вращающийся барабан вашей стиральной машины. As that goes around and around, faster and faster, it spins things to the outside. Когда по мере того, как она начинает вращаться быстрее и быстрее, то она прижимает к наружной части все остальное, то, что находится в ней. And what happens in addiction is that everything that is not of interest to using gets spun to the outside. То, что в зависимости происходит, это все то, что не относится к употреблению, этой силой центрифуги как будто бы отжимается на внешний план. So the addict's life world atrophies. Поэтому вот этот вот жизненный мир человека с зависимостью, он атрофируется. As increasingly all interests and possibilities serve the addiction. И появление новых каких-то зон интересно, они скорее обычно обслуживают зависимость. So the addict is in the addictive attitude, so to speak. Addict is in addictive attitude. Yes. Соответственно, да, можем сказать, что зависимый использует определенную позицию зависимого. And his or her horizon contains everything related to the addiction: using, friends that use, activities centered around using, things like that. И горизонт событий содержит практически все элементы, которые связаны с использованием, употреблением. Сам процесс, его варианты, знакомые и друзья, различные активности, которые обслуживают процесс употребления. And so everything else loses strength, vitality, tends to fall out, is not even thought of because the person is in the addictive attitude. Все остальное теряет жизненную силу, становится блеклым и выпадает из горизонта событий, который сформирован вот этой позицией зависимого. These other worlds that would have been possible, and their interests and their possibilities, person doesn't think of them. И другие миры, которые потенциально могли бы быть созданы, и другие возможности, которые были в них присутствующие, человек с зависимостью перестает даже про них, ну, так, помышлять, думать. So true recovery, you could say long-term recovery, Поэтому некоторое истинное восстановление, я бы сказал, долгосрочное восстановление, is not just about gaining and keeping sobriety. заключается, конечно же, не в том, чтобы достичь и поддерживать трезвость. Most importantly, it's also about regaining various interests. Оно также заключается в том, чтобы снова вернуть себе различные интересы.
and beginning to see more and more possibilities. А также иметь возможность видеть все больше и больше возможностей. So here's where we come to some field stuff, and I'm going to move along faster here. Да, здесь мы можем перейти к некоторым вот этим полевым процессам. So atmospheres are the beginnings of phenomenal fields. Атмосфера является некоторым началом феноменологического поля. They're affective, emotional, they have an emotional tone. А также у них есть некоторый эмоциональный тон, то есть то, что они могут задавать в эмоциональных ответах. They're considered to be quasi things or almost things, which is a weird way of talking. Okay, can you repeat it, please? They're regarded to be quasi things or almost things, and that's a weird way of thinking. И они рассматриваются как некоторые квази понятия, такие вот почти существующие. So they occupy space. А также они способны заполнять пространство. For those who were with Jan Rubal, and he was talking about this big emotion in the room. Те, кто помнит лекцию Яна Рубала, он говорил про некоторые сильные эмоции, которые расположены в комнате. And it's such emotion can be overwhelming. И такая эмоция, она может быть переполняющая. So he was talking with people about self-support. How do they support themselves in the face of this overwhelming feeling? Emotion. Да, он говорил в лекции про то, как поддерживать себя перед лицом этих ошеломляющих переживаний. So what does it mean? It was in the room. But Поэтому, go ahead. что это значит, что она есть в комнате? This is a problem in Gestalt therapy because some people don't want to admit that the thing exists in the room. Это есть проблема в гештальт-терапии, потому что люди не хотят признавать, что что-то существует в комнате. They want to go to the place where the therapist and the client co-create it. Они хотят рассматривать некоторое место, которое терапевт и клиент созидают вместе. Yeah. But atmospheres are caught, Но not атмосферы не являются чем-то созданным, они обычно подхватываются. Here's a story, true story. Хочу рассказать правдивую историю. I was in the psych hospital working as a therapist. Я когда работал в больнице как терапевт. And I was doing an intake on a paranoid schizophrenic. И я вел прием человека с параноидной шизофренией. We did it in the hallway next to the nurses' station. И мы вели этот процесс в коридоре возле станции среднего медперсонала. On the locked unit. В закрытой части. So I sat here, he sat in a corner. Я сидел здесь, он сидел в углу. As I was interacting with him, I began to feel like the hairs on my arm were starting to stand up. И когда я общался с ним, я начал ощущать, что волосы встают дымом у меня на руках. And I became very scared. И я начал переживать себя очень напуганным. My mind told me that I was aware that a paranoid person could be violent. Разумом я понимал, что параноидный пациент, он может становиться таким склонным к насилию. But I felt the feeling before I gave it a name. Но я переживал эмоцию, ощущения до того, как мог назвать это разумом. The feeling was in the room. И для меня как будто бы это ощущение присутствовало в комнате.
I caught it. И я как будто подхватил его. Some people would say, no, it was co-created between the therapist and the client. И некоторые говорят, нет, это вы вместе созидали это между вами в комнате, между клиентом и терапевтом. Other people would say, no, this big feeling of fear was in the room. А некоторые могли бы сказать, что нет, на самом деле это ощущение страха, оно прям присутствовало в комнате. And if you're working with a field perspective, you would say there was fear at the contact boundary. И если вы работаете в полевой парадигме, то вы, наверное, сказали, что присутствовал страх на границе контакта. So you'd be working with the fear, not with the client, Поэтому вы бы тогда работали со страхом, а не с клиентом. so to speak. Ну, так бы сказать. So in Gestalt therapy, there is a difference of opinion about what's going on with an atmosphere. What is it? Поэтому в гештальт-сообществе много, на самом деле, споров и разговоров по поводу атмосфер, что это вообще такое. And I'll leave it there because nobody's resolved that split yet. И я пока не могу ничего сказать дальше, поскольку пока еще расщепление мнений в этом месте, оно не было разрешено. I will go to something that's called call and response by a French phenomenologist. Call and response, right? Call and response, yeah. Я хотел бы сказать некоторые слова по поводу зова и ответа, который ввел один из французских феноменологов. And he said, his name was Chrétien, I think Jean-Luc Chrétien. Мне кажется, его звали Жан-Люк Кретьен. Actually, it's Jean-Louis Chrétien. Извините, Жан-Луи Кретьен, да. And he said that we know the phenomenon that calls to us. И он говорил, что мы знаем, какой из феноменов зовет нас By our response to it. с помощью ответа на него. We only know the phenomenon that presents itself to us in our response to it. И мы можем осознать тот феномен, который проявляется по отношению к нам, по нашему ответу на него. So one feels it. Поэтому мы можем это ощущать. Thus, the atmosphere that's in the room also becomes one's own experience. Поэтому ощущение атмосферы, которая в комнате, превращается в индивидуальный опыт. And now, atmospheres can be designed and by architects or people that put on drama, theater sets, things like that. И на самом деле атмосферы можно создавать искусственно. Например, в театре или же в архитектуре мы можем создавать определенную атмосферу, которая влияет. And one poet named T.S. Eliot Один из поэтов, Т.С. Эллиот, used a term objective correlative он использовал термин «объективная корреляция», to describe a set of objects, a situation, or chain of events чтобы описать некоторый набор объектов, ситуацию или же цепь событий, that becomes the formula that induces an emotion. которые могут создать некоторую формулу создания, станут формулой создания определенной эмоции. So you can think of it like this. Why do you suppose horror movies Вы можете подумать про это вот таким образом. Как вы думаете, почему фильмы ужасов so frequently feature thunderstorms, так часто показывают мрачный шторм с грозой, mysterious messages, включают в себя какие-то таинственные послания, things taking place in an abandoned cabin, и события происходят ночью, в заброшенных каких-то домиках, or driven by characters that can't seem to walk 5 steps without tripping? To trip, what does it mean? Fall over, trip. Ага. Или же почему все это играется персонажами,
казалось бы, не могут пройти 5 шагов ровненько, чтобы не навернуться. So it's possible to design space Поэтому это возможно создать некоторое пространство or induce an atmosphere through words like poetry or even a script для того, чтобы индуцировать, да, спровоцировать некоторую атмосферу путем описания ее словами, например, как в сценарии. and then this creates an experience or an emotional experience. И эта атмосфера будет создавать эмоциональный опыт. So if we go back to these shame and guilt, Поэтому если вы вернемся к понятиям стыда и вины, if you're working with an addict, I've had this over and over again. I hear that. когда вы работаете с зависимыми, я, например, встречался с этим постоянно, снова и снова. The addict will come in and say, I messed up. Say what? I messed up. I goofed up. Окей. И он часто, они приходили и говорили, что я полностью порушен. And so what they are presenting in their story is, and what they carry in with them is this atmosphere. И то, что они привносят с собой через свою историю вместе в эту комнату, это некоторую атмосферу. It can be shame or guilt. Это может быть стыд или вина. It can be wanting to avoid being shamed. Это может включать в себя некоторое желание избежать стыжения. So they can tell you a story of woe about how this happened, but it wasn't their fault. Например, они начнут рассказывать, как все это произошло, но это точно не их вина. And they can minimize it. И они могут минимизировать это. But the atmosphere in the room is something that the therapist begins to pick up. Но именно атмосферу, возникающую в комнате, зачастую начинает подлавливать терапевт. It calls to you. Она зовет вас. And so what you have to do is to be aware that it's not, one way of thinking of it is it's not something between you and the client. И здесь очень важно попробовать посмотреть на то, что это происходит как будто бы не между вами и клиентом. But it is this cloud. Посмотреть на это как на метафору некоторого, не знаю, облака, тучи. And so I'm sure you probably know the difference between shame and guilt, but just for the sake of discussion here. И я, конечно, уверен, что вы знаете разницу между стыдом и виной, но я просто кратко скажу для нашей дискуссии. Guilt is, it's I've done something wrong. Вина связана с тем, что я сделал что-то не так. And shame is I am something wrong. Стыд связан с тем, что я не такой. So these two, especially shame, are heavy, bad feeling kinds of emotions or atmospheres. И эти два переживания довольно плохо переживаются, трудно переживаются, особенно стыд являются такими трудно переживаемыми атмосферами. And people want to avoid them. И люди хотят их избегать. So you can actually, in a sense, find yourself self-medicating the process by trying to avoid these when they come up in therapy. И вы тоже можете заметить вот желание вот этой самоуспокоения химическим способом для того, чтобы это избежать в процессе терапии. And what it
what the therapist needs to do is to rotate the process out of this dance around the atmosphere, trying to avoid it or manage it or deal with it in some way. И очень важно терапевту. Could you repeat what's important for the therapist? Sorry. Is to rotate out of a kind of dance that can be done where Ну, выйти из вот этого танца, который крутится вокруг того, каким образом это можно избежать или уменьшить влияние. Okay. Yeah, because that's just a distraction. Потому что это все будет некоторым отвлечением. Recovery and working in a recovery approach in therapy is not about performance. Потому что процесс исцеления не очень связан с процессом некоторого... It's not about measuring up. Успех эффективности, который можно померить. Things happen in a certain way. Процессы идут определенным способом. And what people need to do is to examine how they happen. И то, что людям важно, это скорее исследовать то, как они происходят. This relates back to the things that a person is interested in and their attitudes and their horizons and all that kind of a thing. Well, I just didn't think of it. Of course. Okay, you didn't think of it. И, конечно, это снова относится к тому, что люди с центральным интересом определенным имеют свои атмосферы и горизонты, и мир. И часто говорят, ой, я никогда не думал про это. Ну, конечно же, ты про это никогда не думал. Okay, Alina has her hand up. Да, Лена подняла руку. У нас є питання з чату. We have a question from the chat. Что вы можете сказать про атмосферу в онлайн-терапии? Правильно ли будет сказать, что у клиента своя атмосфера, а у психотерапевта своя? What could you say about the atmospheres in online therapy? Am I right to say that the client has his or her own atmosphere and the psychotherapist his or hers own? That's a great question. Yeah, +1 to the question. Да, замечательный вопрос. I don't know. Я не знаю. It's worth pondering because so much of the talk about atmospheres is of an affective presence in a space. Да, это, конечно, важный вопрос, потому что часто те, кто говорят про атмосферы, они же имеют в виду аффективный процесс, размещенный в пространстве. That's a good one. Ну, да, очень хороший вопрос. И еще один вопрос. And there is another question. Это касалось того, когда была центрифуга, когда мы говорили про центрифугу. When we talked about the centrifuge. Является этой причиной того, что человек не может найти радость, зависимый не может найти радость. Что является причиной? Сейчас. Вопрос звучит так. Это причина ли это того, что человек не может найти радость? Когда... Непонятно, что причина того. Я не могу перевести. Сейчас вспомню. Это был кусочек про центрифугу, когда все, что не касается... Okay. Is the limitation of the life world could be the reason that the person could not find the pleasure and joy in the life? Оксана добавила это. Да, я уже перевел. Yes. Да. Okay, now in the time that, first of all, is this a hard line limit? 2 hours? Сначала хотел спросить, у нас 2 часа это ограничение по времени? No, okay. So working in early and late recovery, let me distinguish those two. Хорошо, давайте тогда посмотрим
по поводу различий в работе на ранних и поздних стадиях восстановления. Early recovery is about sobriety, gaining it and maintaining it. Ранние, собственно говоря, процессы — это способность достичь трезвости и поддерживать ее. So here's also a place to say something about the paradoxical theory of change. I don't think. Go ahead. Здесь, мне кажется, важно упомянуть нашу парадоксальную теорию изменений. So it doesn't work to tell an addict whose world has been shrunk to just be who you are in the moment. Не очень работает то, чтобы сказать зависимому, чей весь мир свернулся в маленькую точку, сказать просто будь тем, кем ты есть. Because that's a very small place now. Потому что это очень маленькое, на самом деле, очень узкое место. So you have to be more active and directive as a therapist. Поэтому здесь, конечно же, мы являемся более активными и используем более директивный подход. And you can approach that being active experimentally. И эту активность мы можем поддержать некоторым экспериментальным способом. So, for example, I was doing couples therapy with a couple in Bermuda. Я как-то работал, делал парную терапию для пары в Бермудах, на Бермудах. Okay, so it wasn't addiction, but I told them to just go for a walk on the beach. They don't have to talk about anything heavy, just go for a walk. Там вопрос был не о зависимостях, но то, что я им сказал, можете просто пойти погулять на пляж без того, чтобы делать что-то специальное, просто пройдитесь. When we got back together, I said, how did it go? И когда мы снова вернулись вместе, собрались, я спросил, как это прошло для вас? And they said, it didn't work. It what? They said, it didn't work. И они сказали, это не сработало. Oh, I said, what do you mean it didn't work? Я спросил, а что вы имеете в виду, это не сработало? Что не сработало? They said, we didn't do it. Они сказали, мы этого не сделали. Oh, I said, how did you not do it? И тогда я спросил, а как вы это не сделали? They looked at each other and they said, nobody suggested it. И они посмотрели друг на друга и сказали, ну, никто не предложил этого. So between the two of them, nobody took the initiative to go for the walk. Поэтому в их паре никто не взял на себя инициативу предложить пойти на эту прогулку. So that was an experiment. It was being directive, but experimentally, which then you process. Это был, конечно, директивный эксперимент, но, тем не менее, результаты этого эксперимента можно было потом обработать. In early recovery, the therapist is being directive about steps the person has to do to obtain sobriety. И на ранних стадиях терапевт должен быть директивен по поводу тех шагов, с помощью которых клиент достигает трезвости. In long-term recovery, the therapist is being directive about building out the life world. На поздних этапах восстановления терапевт является директивным по поводу идеи расширения мира жизни клиента. And so if the client does not have any awareness or nothing's in their horizon about these various worlds that they could inhabit, и если у человека не развито осознавание, либо же у него нет вообще идеи по поводу этих всех горизонтов, которые могут создать другие миры, you have to suggest them. You have to suggest a discipline. вам важно предлагать это, а также предложить некоторый способ дисциплинирования. And a discipline is something you just do. То есть дисциплина — это то, что вы просто делаете. You don't have to think about it. You don't have to debate it. You just do it.
Например, не надо размышлять по поводу действия, спорить по поводу него, просто делайте. So if you're interested in building muscle, Ну, например, если вы заинтересованы в наращивании мышцы, you have to lift weight. вы должны поднимать вес. So one discipline would be go to the gym and lift weight. Например, некоторые дисциплинирующий процесс это будет просто пойти в спортзал и поднимать вес. You can't say in the morning, oh, I just want to stay in bed. И невозможно сказать, как каким-то утром одним, ну я просто хочу остаться в постельке. You have to go to the gym and do it. Потому что все равно надо, если вы хотите достичь результата, нужно идти в зал и сделать это. And the more you do it, the more capacity you have to do it. И чем больше вы это делаете, тем больше у вас появляется возможностей и ресурсов это делать. So if you tell somebody, okay, in your physical world of weight, muscle, go to the gym and lift weight. Поэтому, если вы хотите попасть в мир мускулистых, да, которые имеют там, процессы эффективные, связанные с мышцами, то вам нужно пойти в спортзал и заниматься этим. And that's the experiment. И это может быть некоторым экспериментом. So, did you do it? Поэтому сделали ли вы его? Don't tell me it didn't work if you didn't do it. И не рассказывайте, что он не сработал, если вы его не сделали. So how did you not do it? И тогда интересно, как вы выбрали не сделать. What was going on with you when you did it? И также, что происходило с вами в процессе того, как вы его делали. How did you experience yourself lifting the weight? Как вы переживали себя в момент поднятия веса? Well, I tried to lift too much at once. Я, похоже, слишком большой вес пытался поднять. Okay, what would it be like if you started off smaller? Да, интересно, а как бы вам это переживалось, если вы попробовали начать с меньшего веса? So there ensues the whole thing about going to the gym. What did they see at the gym? What was their experience at the gym lifting weight? Поэтому, собственно говоря, это будет все иметь отношение к тому, как было принято решение пойти в зал, что чувствовали, что видели во время этого процесса. And the more they do that, the more other things happen which you cannot predict. И чем больше это делать, то тем больше происходит каких-то последствий, каких-то процессов, которые ранее невозможно было предсказать. One set of psychotherapy outcomes says that 40% of change occurs extra-therapeutically. Некоторые такие изучения эффективности терапии говорят, что 40% изменений происходят вне пространства терапии. So if you think of all possible different kinds of worlds or activities or elements of a possible life world, you can suggest different disciplines to people. И если вы подумаете о том огромном количестве разных миров с разными потенциальными событиями и возможными другими позициями, то тогда вы можете подобрать адекватные дисциплины, то есть дисциплинарные процессы вот, для людей. They might tell you stories about the way they used to be before they became addicted. И они могут рассказывать вам истории, какими они были до того, как стали зависимыми. And then that would suggest various disciplines they could try out now. Sorry, and that suggests? That might suggest disciplines that they could try using now. И это может содержать уже ответ по поводу каких-либо процедур, которые люди могут использовать сейчас. What do we got here? Okay. All right. So disciplines build capacity, they provide structure. И эти дисциплины, они
могут наращивать ресурс, а также предоставлять определенную структуру. Yeah, they stimulate interest, provide community and relationship. А также они могут стимулировать интерес и предоставлять некоторое сообщество и отношения, которые поддерживают эти процессы. And all of this builds out the life world of the client. И все это расширяет и усиляет жизненный мир, жизненное пространство клиента. It brings up opportunities to talk about different ways that they carry out relationships or see the world. И также это может привнести некоторую возможность рассуждать о разных способах, которыми клиенты видят мир или же строят отношения. It gives them more to think about, possibly more positive emotional experiences. А также это дает, возможно, им некоторый потенциал, каким образом можно создавать более позитивно окрашенные эмоциональные опыты. And in terms of where we started with the acute stress and PTSD. И если говорить в терминах, в которых мы начинали говорить, острого стресса и ПТСР, the treatment of those things, those disorders is one thing apart from addiction. То терапия этих расстройств – это некоторый отдельный процесс, который стоит отдельно от зависимости. But in a person that is developing a self-medicating style of coping, Но тот человек, который создает некоторый вот такой самоуспокаивающий химическим способом стиль справления, then some of these insights, some of these ideas might become helpful to prevent the establishment of a long-term addictive dynamic. то для них понимание вот этих вещей, о которых мы говорили, может быть некоторой помощью в профилактике установления длительных паттернов, которые будут приводить к зависимости. And especially if you consider that addiction is not just about substances. И если признать тот факт, что зависимость это не имеет отношение не только к самому веществу. People can self-medicate through rage. Некоторые люди могут самоуспокаиваться с помощью ярости даже. Sex. Секса. Spending money. Траты денег. Any kind of thing that makes them makes the bad feeling go away. Используют все те процессы, которые помогают субъективно негативному опыту эмоциональному уходить прочь. Okay, we have, I think, maybe 3 minutes. Да, у нас, похоже, остается 3 минуты. Is anybody sitting with anything that they need to say or ask? It doesn't have to be a question, it can be a comment, anything. Хотел проверить, если кому-то что сказать, это не обязательно должен быть вопрос, может, комментарий какой-то. У мене є питання. I have a question. Чи правильно я розумію, що в основі залежності в першу чергу лежить якийсь розлад психічний, а залежність є супутнім захворюванням? Am I right to understand that as a root of every dependency lies some kind of psychological disorder, and the dependency is like it's like a co-occurring process? Yeah, no. Because if we go back to the idea that the addiction or the addictive behavior serves a purpose.
Если мы вернемся к идее о том, что зависимое поведение служит некоторой цели. So with the woman who said, I like who I am on alcohol, for instance, Например, в том примере, когда женщина говорила, что мне нравится тем, кем я становлюсь под воздействием алкоголя. she felt more fluid and free when she was intoxicated. Она чувствовала себя более свободной, раскованной, гибкой, когда она была в состоянии опьянения. And then the alcohol itself is an addictive substance, and she developed dependence and tolerance, so she could drink even more and more. И поскольку действительно алкоголь является аддиктивным веществом, то она начала развивать действительно зависимость, и толерантность к алкоголю начала расти, и она могла пить больше и больше. Yeah. So, but if you think about the addiction serving a purpose, that can be a large consideration. Но я думаю, что вот если все-таки рассматривать зависимое поведение как нечто, что служит определенной цели, это может дать нам больше подспорья в нашей работе. But in treating co-occurring disorders or addiction, you usually have to treat a mental disorder as well. Но, конечно же, если зависимость является сопутствующим каким-нибудь процессом, другим каким-то психическим расстройством, то, естественно, необходимо заниматься и основным тоже. Because even if it didn't start out with a disorder, like depression or something, then the actual addiction itself is degrading of the person, and they tend to develop mental disorders once they become addicted. Потому что, конечно же, если зависимость началась с депрессии, то сама по себе зависимость может просто ухудшать состояние, да, и усложнять те причины, по которым, собственно говоря, сначала появился депрессивный процесс, который потом сопровождался зависимостью. So I know we're going to have to stop. I noticed that there is a lot in the chat. Да, и нам, похоже, надо останавливаться. Также я заметил, что там много всего в чате. So if people have questions or they want to follow up or something like that, you have my contact information, and I will post these slides and let people know where they can see them. And then, Да, я думаю, что если у людей дальше будут какие-то вопросы, то я размещу свои контакты, а также передам эти слайды, чтобы вы могли их видеть. Okay, there are a lot of thanks for interesting and nourishing time together. І ми будемо вдячні за відео. Дуже просять ті, хто не зміг бути присутнім. Yeah, and people are in dire need of video recording as well, so they ask for it. okay. Yes, Хорошо. I didn't know how if you were going to record, but I decided to record. Да, я решил сам записать, не знал, будете ли вы записывать или нет. Yeah. Thank you very much, everyone. Хорошо, спасибо большое всем Be well. и будьте здоровы. Буде ще одна лекція, побачимось. Okay, and there are going to be another lecture, so we'll meet again. Yes. Да. As we say in my generation, groovy. I think I know the word, but I'm not sure I know The translation. Okay. Goodbye. Хорошо, было прикольно, да. Все, счастливо всем, до свидания. Ой. Yeah, if I can figure out how to